C'était un réel plaisir de pouvoir accueillir Hôtel du Vin et Malmaison chez nous sur ce repas. Cette année, c'est une année un petit peu particulière pour la Maison Lombard parce qu'on fête nos 100 ans. Et dans cette perspective, je trouve que c'était très intéressant de pouvoir accueillir et organiser un événement particulier avec certainement un des plus beaux partenariats de la Maison Lombard. Donc les Hôtels du Vin et Hôtel Malmaison. Ça fait plus de 20 ans qu'on travaille ensemble sur une sélection de l'extra brut qui est leur house champagne, servi dans tous leurs hôtels. Et on est très fiers d'avoir réalisé cet événement aujourd'hui avec eux. Well, I was very lucky to come over to Lombard back in 2011, September 2011, and it's the first time that I've met Thierry, and I thought it was absolutely wonderful place to come to, a wonderful boutique. Donc Scott est venu en 2011, il m'a montré les photos, mais quand ils sont venus en 2011, on travaillait déjà avec eux bien avant. Back then it was probably 10 years at least. So we, you know, I know the champagne very well, but it was great to come out to where it's born and where it's developed, and it was absolutely amazing to come. Je trouve qu'on a une vraie expérience gastronomique ici, donc c'est très original. Il y a un vrai pari, un vrai parti pris qui est pris sur l'approche gastronomique. I mean, it was a good opportunity for us at Malmaison Hotel de Van for the chefs to collaborate, so for Matt and John to collaborate. For the first 2 courses, we paired with the Extra Brut. The first course was a Hotel de Van classic, which is oeuf mayonnaise. The cuvée that we had for our lunch today, for the first and second course, is the by the glass champagne cuvée across our hotels in the UK, 37 properties in the UK. It's a beautiful champagne, lovely and fresh, and it really is so versatile when it comes to food and wine pairing, and it was fantastic to enjoy it with the first 2 courses. The second course was a bit of a collaboration in Malmaison with our Sora brand, which is predominantly an Asian fusion kind of Japanese style concept. But for this, we tweaked that dish a little bit, so we did a kingfish crudo, which is raw kingfish. It had some pickled jalapeno just to bring that spice down a little bit. Some Exmoor caviar, which brings a nice bit of saltiness, which I think pairs really well with the Extra Brut. The last 2 courses with Cuvée de Centenaire, which I think is fantastic. It has that tannins that come through. So for the main course, it was a corn-fed French chicken. We then moved into the centenary 100th year anniversary rosé cuvée. Very privileged to be able to try such a fantastic rosé. Also, I'm very aware, you know, it's made in a relatively small volume, and that paired beautifully with the main course. But my favourite pairing of the lunch was the dessert. Was the strawberry carpaccio. That had some meringue, basil. I think strawberry and basil works really well together. And to really elevate the pairing, we added some goat cheese in there, which again, I think the saltiness in the goat cheese really talks to the champagne in a really pleasant way. So Matt Powell, our chef director from Hotel de Van, his brand is very much French-inspired food. That's what Hotel de Van is all about. So he was probably quite nervous bringing his French-inspired food to France, but I think it was received really well, and I think the guests at the lunch had very much enjoyed it. Across all of our channels, especially social media, community, partnerships and relationships is a key pillar for us. It's really important, you know, that our audience and our guests understand that we care about where our produce comes from, we care about the relationships we have with suppliers. So to come here today and actually experience that relationship and to speak to Thomas and Thierry, it has been really special. 1925 a été la création de la maison par mon grand-père, donc ça fait juste 100 ans que la maison a été fondée. Et puis c'est également une année importante puisqu'aujourd'hui on célèbre le partenariat avec le groupe Hôtel du Vin et Malmaison. Nous avons des cuvées qui leur sont dédiées. Et également, on a dégusté la cuvée Hôtel du Vin à Malmaison et la cuvée du centenaire de la maison. Et déjà, c'est une immense fierté d'être servi, que nos champagnes soient servis aux côtés des mets qu'ils préparent.
Et je le recommande évidemment à tous ceux qui auront l'occasion d'aller en Angleterre. Et j'espère qu'on fêtera les 150 ans du champagne Lombard avec Hôtel du Vin et Malmaison.